Merci d'être venu ce soir. Désolé de vous avoir fait attendre, surtout ceux qui sont arrivés très en avance. On a essayé de donner une chance aux retardataires d'arriver. On sait qu'il y a des problèmes de transport. C'est plus facile de venir ici par bateau aujourd'hui que par métro. Donc peut-être que la salle va encore se remplir. En tout cas, on attend encore d'autres personnes. Mais les intervenants sont là et bien là, donc on va pouvoir commencer. Alors, bienvenue à l'Institut d'études avancées de Paris. Je suis Simon-Luc, le coordinateur scientifique. Je remplace ce soir, je dis quelques mots à la place de notre directrice, Gretty Myrdal, qui malheureusement ne peut pas être présente et qui en est tout à fait désolée, parce qu'elle aurait beaucoup aimé être là. Elle aime beaucoup cette thématique. Je vais juste vous dire quelques mots sur l'IEA pour que vous sachiez où vous êtes. L'IEA est une institution de recherche qui accueille des chercheurs étrangers de haut niveau en SHS, c'est-à-dire sciences humaines et sociales, et en neurosciences, pour des séjours d'un semestre ou un an, des séjours de recherche. Nous sommes soutenus par la ville de Paris, qui met d'ailleurs ce bâtiment, je dirais quelques mots dessus, à notre disposition, et par le réseau français des instituts d'études avancées, qui regroupe donc d'autres instituts du même type, un autre à Nantes, un à Lyon et un à Marseille, et 12 institutions de recherche et d'Île-de-France, 12 institutions de recherche d'Île-de-France, pardon. L'inspiration de cet institut et des autres instituts d'études avancées à travers le monde, c'est le modèle de l'Institut d'études avancées de Princeton, qui a été créé dans les années 30 et qui a accueilli des chercheurs célèbres à cette époque comme Albert Einstein, Kurt Gödel, Robert Oppenheimer, Erwin Panofsky et d'autres. Et donc l'idée, c'est de mettre ensemble des chercheurs qui viennent de différents horizons et de créer une communauté entre eux et d'espérer qu'il va en sortir quelque chose d'intéressant et d'innovant. Donc le principe de l'Institut, c'est vraiment le dialogue entre les cultures disciplinaires, les cultures nationales aussi, et les principes qui guident notre action et celle des chercheurs, c'est la curiosité, une recherche fondamentale sans visée d'application immédiate, c'est vraiment la curiosité pour découvrir de nouvelles connaissances, de nouvelles choses, la créativité, à travers notamment l'interdisciplinarité qui permet de créer des nouvelles choses que peut-être on n'aurait pas réussi à faire dans son coin en restant avec les gens de sa propre discipline, et l'innovation. On accueille les chercheurs ici, mais l'Institut n'est pas une tour d'ivoire. On a vraiment le souci de ne pas cloisonner le monde de la recherche ici et le monde de la recherche en Île-de-France. On encourage nos chercheurs à aller rencontrer leurs collègues locaux, mais aussi de ne pas cloisonner le monde de la recherche du grand public et des milieux socio-économiques. Donc l'IEA se veut un lieu de rencontre pour diffuser le savoir et pour encourager la réflexion libre. On essaye particulièrement de promouvoir les échanges entre les arts et les sciences pour expérimenter des façons, si pas forcément extrêmement nouvelles, mais en tout cas intéressantes, attractives, de diffusion des savoirs et des connaissances. Pour ce faire, nous avons notamment monté un partenariat avec le concert de la Loge, qui est représenté ce soir par Julien Chauvin et par sa secrétaire générale. Et donc l'idée, c'est de proposer en même temps que des événements scientifiques, aussi des événements artistiques, et là en l'occurrence autour de la musique. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi d'axer cette Nuit des idées ce soir sur la question de la musique. La Nuit des idées, c'est, si j'en crois la note de cadrage qui nous avait été envoyée, un moment de partage international des idées, invitant à la fois à la fête et à la réflexion. Donc ça nous a semblé correspondre parfaitement à la mission et à l'ambition de l'IEA, et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir et d'accueillir nos intervenants. On a choisi le thème donc de la musique en lien avec l'imagination, qui est le thème général de la Nuit des idées ce soir, l'imagination au pouvoir. L'imagination, évidemment, c'est quelque chose qui nous est cher, et cet hôtel particulier qui a accueilli notamment Charles Baudelaire et le club des Hachichins, où on expérimentait les paradis artificiels et aussi un haut lieu de l'imagination. Donc c'est bien que cette soirée se passe ici, et je vous laisse sans plus tarder avec Lionel Naccache qui va un peu vous présenter nos intervenants et puis la soirée de ce soir. Amusez-vous bien.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Merci Simon pour cette soirée. Et je suis très content d'être ici. Alors je ne vais pas vous parler longtemps, je vais juste introduire mes collègues et les trois conférenciers qui vont, je pense, justement nous régaler ce soir et bien illustrer cette nuit des idées, de l'imagination, plus que du pouvoir, mais au moins l'imagination. Alors juste quelques mots tout simplement en préparant juste cette courte introduction, nuit des idées. Alors l'expression nuit des idées, évidemment, on peut l'entendre de différentes façons, elle peut renfermer plusieurs significations. La signification qui est sans doute celle choisie par ses concepteurs, hein, et on remercie notamment l'Institut français, Mathieu Pot-Bonneville, qui était à l'initiative cette année de l'organisation de la Nuit des idées, l'année dernière. Eh bien, la signification, je crois, sans trop trahir leurs intentions, de ce titre, la Nuit des idées, c'est de définir une nuit qui serait consacrée aux idées. Une nuit pour les idées, une nuit par les idées, donc une nuit d'idées, quoi. Mais évidemment, pour autant, un regard, un brin ironique ou un brin moqueur pourrait y voir une allusion à l'obscurité intellectuelle qui serait un trait de notre époque, hein, évidemment, une période sombre et ténébreuse pour la vie des idées. Nous traverserions une véritable nuit des idées, une catastrophe. Et à vrai dire, en préparant ce petit texte, je suis tombé sur ce commentaire sur un tweet consacré à la nuit des idées qui tournait en dérision un peu le projet. Donc on peut libre à soi de l'entendre comme on veut, évidemment. Alors pour autant, ces deux interprétations qui sont les plus directes n'épuisent pas l'ensemble de celles que l'on peut essayer de développer ou de faire germer en nous. Alors je me suis livré à l'exercice et en fait personnellement, la juxtaposition de ces deux mots, le mot de nuit et le mot d'idée, nuit et idée, éveille en moi une autre association, alors une association plus ou moins libre, qui trouve en fait, ça m'a surpris, sa pleine signification ce soir, alors que, à vrai dire, à part avoir fait une sorte de rôle de marieur entre l'IEA et la Nuit des idées, j'ai pas du tout participé ni au contenu, ni aux intervenants, donc je découvre. Donc a posteriori, il s'avère que l'association que je vois moi entre nuit et idée me convient parfaitement à celle qui a été pensée sans que j'y prenne la moindre part. Donc nuit des idées, qu'est-ce que j'entends par là ? Simplement, évidemment, que si vous mêlez le thème des idées à celui de la nuit, une des dimensions qui peut évidemment rapidement venir, c'est celle du songe, celle du rêve, celle de l'expérience onirique, et qui pour nous, à la fois comme rêveurs, on est tous des rêveurs dans cette salle, mais aussi les neurosciences du rêve sont un domaine fascinant, dans lequel je ne travaille pas directement, mais qui est un domaine fascinant. Et en fait, le rêve correspond, on pourrait le dire, à un état de conscience assez particulier. Et il y a plusieurs propriétés, mais une propriété sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que dans le rêve, nous sommes capables d'accueillir des idées que nous aurions beaucoup de mal à accueillir à l'état de veille, des idées que nous récuserions très vite d'un coup d'œil, d'un clin d'œil comme ça à l'état de veille. Et donc il y a une situation, un climat particulier lorsqu'on est en train de rêver qui nous permet d'accueillir des idées très singulières, très originales, très bizarres en fait, qui sont souvent aussi conjuguées à certaines émotions. Et évidemment, peut-être un dernier mot de neurosciences là-dessus, c'est que nos rêves, vous le savez, surviennent pour la plupart d'entre eux, hein, la grande majorité, ils surviennent alors qu'on vient de passer par les stades les plus profonds, les plus inconscients du sommeil, et subitement, alors que pour un observateur naïf de l'extérieur, on a l'impression que le dormeur continue à être dans Morphée qu'il est très très loin de la conscience, et bien subitement, son cerveau va rebasculer de manière vraiment d'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre, dans un état de veille. Donc, un état d'éveil alors que de l'extérieur, on le voit toujours endormi, il a l'air plutôt même paralysé, il n'a pas vraiment l'air d'être éveillé. Et c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui a été découvert en France par Michel Jouvet, qui est mort l'année dernière, qui était d'ailleurs un grand rêveur lui-même. Et donc, en fait, l'idée du sommeil paradoxal, c'est qu'alors qu'on a l'air d'être endormi, on est dans cette expérience onirique où on accueille des objets bizarres qui nous aident à penser une fois qu'on se réveille ensuite. Donc, cette nuit des idées, on pourrait évidemment l'entendre comme un état de conscience riche de plein de potentialités, plein d'émotions. Et c'est peut-être ce soir, on va se livrer à l'exercice et autour d'une thématique particulière qui est en réalité que cette nuit des idées qui devient une sorte de presque d'atmosphère onirique de Midsummer Night Dream ou bien de Midwinter Night Dream, qui est d'ailleurs ce soir, vu les circonstances, dans un palais de rêve. Hein, vous savez qu'on est dans nos rêves, on est souvent dans des lieux complètement fous. On est dans un palais de rêve, on est dans la nuit sur une île sur une grande ville dans Paris, au bord du Nil, avec un fleuve qui est en crue centenale, qui va peut-être tous nous engloutir. Donc il y a vraiment une atmosphère onirique très particulière par le lieu, par les circonstances, par le climat, par l'heure. Alors on peut faire un dernier pas, un pas de plus, c'est que dans nos rêves, les lieux comptent énormément.
Et si vous vous interrogez, dans un rêve, on n'arrête pas de déambuler. On est rarement à l'arrêt. On est rarement sur une chaise assis. On est en train toujours d'évoluer. Les choses changent autour de nous sans cesse. L'identité des gens auxquels on nous adressons, le sexe, le genre sexuel, tout ça change et ça ne nous surprend pas. On peut le tenir pour vrai. Alors le lieu ici aussi, évidemment, je ne vais pas répéter. Simon vous a parfaitement introduit à l'hôtel de Lausanne, qui a eu aussi connu plusieurs identités multiples à travers les époques. Donc il illustre aussi bien cette propriété-là. Donc voilà. Et dernier point, c'est qu'en réalité, on arrive donc à cette conjonction d'idées bizarres, d'un lieu bizarre, d'expériences avec des émotions particulières, et cette conjugaison de l'intellect, des émotions et de l'imagination, pensée, sentiment, imaginaire, eh bien, il y a un domaine dans lequel ces trois propriétés se déclinent toutes particulièrement, c'est celui de la musique, de l'expérience musicale. Et si vous y réfléchissez, l'expérience musicale combine vraiment ces trois aspects, celle du raisonnement, de l'intellect, de l'émotion, et d'une originalité, en fait, d'imagination, de vie imaginaire. Et je donnerai simplement un seul exemple, c'est que très souvent, je ne suis pas musicien du tout, ni musicologue, rien du tout, on a heureusement la chance d'avoir des grands experts ce soir, mais très souvent, quand vous vivez une expérience musicale, prenons par exemple des poèmes symphoniques, alors que vous êtes face à un matériau qui ne contient pas un discours verbal, narratif, explicite, vous allez pouvoir, de manière irrépressible, vivre une expérience narrative, où vous allez remplir de sens quelque chose qui ne se livre pas avec un sens explicite de l'extérieur. Je prends l'exemple des poèmes symphoniques, mais c'est vrai pour toute autre chose. Et donc la musique, l'expérience musicale, elle fait partie des situations qui nous révèlent comme interprètes de notre vie. C'est-à-dire que nous mettons du sens à ce que nous vivons, à ce que nous recevons, à ce que nous pensons, et ça se voit d'autant plus, cette action d'interprète, quand le décalage entre ce qu'on reçoit et ce que l'on fabrique est important. Et c'est vrai que si parmi vous il y a des amateurs de Lewis Carroll, eh bien vous savez, il y a cette notion de Jabberwocky, nous on l'utilise beaucoup dans les neurosciences du langage, mais le Jabberwocky c'est ça, c'est une structure syntaxique qui est vierge de sens, mais quand vous l'écoutez, eh bien comme de la musique, vous allez la remplir de sens. Alors pour me livrer à l'exercice, je vous lis juste un passage de Jabberwocky, mais traduit en français. Hein. I'm sorry for my English native speaker colleagues, but il était grilleur, les slictuotov, sur la lointe girait et vriblait. Tout flivoreux étaient les borogoves, les vergons fourgus bourniflaient. Voilà, c'est ça la musique, vous le recevez et aussitôt ça fait sens, il y a une histoire qui se raconte en vous. Et donc la musique nous révèle ainsi à nous-mêmes comme ces précieux interprètes que nous sommes et de tout ce que nous vivons. Voilà. Alors, je vais m'arrêter parce que je crois qu'il est temps de me taire et de donner la parole à nos trois enchanteurs de ce soir. Alors, je crois que dans l'ordre, nous allons d'abord commencer par écouter et je vous propose qu'après chaque intervention, si vous avez des questions, on peut les prendre après chaque intervention, ça sera plus vivant. Donc, tout d'abord par Catherine Bradley, qui est musicologue, qui parle français, mais qui va donner son intervention en anglais. Son titre est Musical Creativity in Medieval Paris. Ça tombe parfaitement bien, créativité musicale dans le Paris médiéval. Et vous verrez de toute façon que we will switch from French to English, and in the end you won't know if you listen one of the conference in English or in French, but you will understand it anyway. Et ensuite, Morten Kringelbach, qui est un collègue éminent de neurosciences cognitives et qui était aussi, entre autres choses, un expert aussi de la musique, va nous donner une conférence sur l'imagination et la musique. Et enfin, vous allez revenir au français, à la langue française, et je crois que ce sera la troisième de nos interventions par Julien Chauvin, que Simon a présenté, et dont l'intervention est intitulée « L'imagination dans le répertoire de Haydn », le répertoire haydnien. J'ai du mal à prononcer haydnien, donc c'est pour ça que je dis de Haydn, voilà. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de me taire, et puis rester éveillé, ou plutôt rester paradoxalement endormi, pour rester dans cette atmosphère onirique. Voilà. Et Catherine... Thank you very much. I'm going to talk this evening about a musical repertoire cultivated in Paris, really not very far from here, in the late 12th and early 13th centuries. And I'm hoping to be able to convince you that this repertoire is incredibly innovative, creative, and above all, humorous. So in the late 12th and early 13th centuries, Paris was, as perhaps it still is, one of the most important cultural and intellectual centres in Europe. So the building of Notre Dame started in 1163. The University of Paris was just beginning. And Paris was also a really, really important centre for the production of books and manuscripts and also for the trade of books and manuscripts. So musical activity is very, very much part of this very rich
cultural environment. And you can imagine that when Notre Dame is being created, they want to create music to sound in this space, music that might match the splendor and the magnificence of its setting. So we see a burst of musical creativity just around the time that the new cathedral is being built. And this activity is taking place in the heart of medieval Paris, on the Ile de la Cité, where not only do you have the Cathedral of Notre Dame, so the kind of major sacred and liturgical space, but the university actually begins in the precincts of the cathedral. And of course, you also have the Royal Palace, where there's a kind of courtly musical life in the vernacular, and which has its own chapel, the Sainte-Chapelle, which is consecrated by Louis IX in 1248. So there are these three strands: the sacred life of the cathedral, the intellectual life of the university, and the courtly life of the Royal Palace. And musical activity combines in very subtle and clever ways aspects of all three of these things. And what's really important about music in the late 12th and early 13th centuries, it's seen by musicologists and historians of music as a key watershed moment, because suddenly we move from a type of music that's really quite simple. So before, in church, they mainly sing just one line of melody, which is called monophony or plain chant. So you just sing a text and one musical line. But for Notre Dame, they create a much grander repertoire that's polyphonic, that involves multiple musical voices sounding simultaneously. So this development of polyphony is really new and exciting. And in order to match the new type of music that they're creating that's more complex, they also develop a more sophisticated and complex way of writing music down. And recording music in writing really becomes an enormously significant aspect of musical activity. So they really want to record, to collect, and to preserve for posterity their musical creations. And in order to do so more effectively, they develop for the first time a way of notating musical rhythm, that is showing in writing whether notes are long or short, and that wasn't possible before. So this is what the notation looks like, and actually doesn't look that different to musical notation today. So the way of showing pitch, the relative height or depth of the note, is basically the same, and they place the notes on lines to show how high or low they are, and that technology has been basically the same since the 11th century. But what's new is the way of showing rhythm. And to be honest, it isn't really that practical. But what they do is, I don't know if you can see on the page that the notes are kind of clustered in groups. So basically they have this abstract notational code. So the position of the note in the group tells you relatively how long or short it is. So as I say, it's not very easy to read, but actually with the help of theoretical documents from the 13th century, we can decode really quite precisely the musical details that are on this page. We know how high or low the notes are, and we know how long or short they are. And we can transcribe them in modern notation and be nearly 100% certain that we know exactly what this says. But of course, that's not the same as saying that we know exactly what music sounded like in the Middle Ages, because we don't really know how fast or slow they might have performed this, how loud or soft, or what the quality of the sound was like. So we do know that this piece is probably only sung by voices. There aren't any instruments. And this is a piece that was intended for performance in church because it's actually based on one of these older simple melodies with the Latin text. So if you can see, the layout of the page is kind of in three sections. So the music's in four parts, and then this is the bottom line, where I have the yellow arrow, is the bottom of each system. And this lowest voice looks almost like it's empty, like there's no notation there. But in fact, if you look carefully, you can see there's one note saying V, one saying de, and one saying runt. And this is a text that's to be sung at Mass on Christmas Day. It begins Viderunt omnes, all have seen the great glory of the Lord. And what they're doing is they're taking the old simple melody, they're putting it at the bottom of the musical composition, and then they're stacking new and more elaborate voices up on top of it. So you have a four-part composition. So I'm going to let you hear what it sounds like.
Sorry. So where I just stopped it, we were just about to get to the syllable runt, so we hadn't even had one complete word yet. And the whole piece lasts about 10 minutes. And you can see that it's a very, very elaborate way of singing a text, and it's befitting for Mass on Christmas Day in Notre Dame Cathedral. But it's very, very elaborate. So each syllable of text gets many, many notes. And this is one of the most famous and most elaborate compositions of the period. And actually, it's very unusual because we know who the composer of the piece is. Looking at the page from the manuscript, the composer's name is not written on it, but we have a testimony from the late 13th century, an Englishman, who tells us that he travelled to Paris and that he went to Notre Dame Cathedral and he heard the beautiful music of Master Léonin and Master Perrotin. We're not really sure who they are, but he specifically mentions a setting of the Christmas text Viderunt omnes in 4 voices by Perrotin. And this piece held quite an important position in the 13th century because if you look at the top of the manuscript page, you can see it's got the little red number 1. So it's the first piece in this book which is now in Florence in the Library of the Medicis, but which was produced in Paris in around the 1240s, probably for Notre Dame. And the front of the book is preceded by this beautiful frontispiece, which tells you immediately that the book is very expensive and very precious, but also is a visual depiction of different philosophical conceptualizations of music, as outlined by the 6th century philosopher Boethius. So in the image, music is personified as Lady Musica, and she sits on a throne on the left-hand side of the screen. And then Boethius shows us what he believes are the 3 different types of music. So at the top... Oh, turn it on. Turn it on, okay. Thank you. So at the top, these strange wiggly lines are supposed to represent the planets. So this is the musica mundana, the music of the spheres that the planets supposedly make a kind of heavenly music as they rotate around. In the middle of the image, we have 4 singing people holding hands. This is musica humana, the music of the human voice. And then at the bottom, we have someone playing like a viol or a violin-like instrument, and we also have a harp down in the corner. And this is musica instrumentalis, the 3rd type of music, which is instrumental music. So the producers of this book paid a lot of money to have a really beautiful artwork at the front, and they also wanted something that would represent the sounding contents of their manuscript and reflect on what music might mean. And just to give you a sense, this book, and that was the first inside page that we looked at, it has 467 folios, it has over 1,000 different musical compositions, and there's probably about 5 books of this size surviving from the 13th century, and maybe 15 smaller ones. So we've got an awful lot of surviving music, and that's partly because the creators of this music were so proud of their creations that they took enormous care to record them very carefully. So this is another 13th century manuscript. This one also produced in Paris a little bit later in the 1270s, and it's now in Montpellier in the medical library. And you can see that this is the first page of the book, and yet again, they've gone for a visual description of the book's sounding contents. So within this beautiful initial D, we have 3 people singing from a lectern. And this manuscript is really interesting because it contains a new type of musical genre that emerges in the 13th century, and which I'm mainly going to be talking about tonight, which is the motet. The etymology of the term motet, it's French. It means mot, words, and then it has the diminutive suffix to mean little words. And the reason it's called that is because unlike the example we just heard, it has lots of text. So every note gets its own syllable of text in the main. And not only are the individual voices texted, but it involves multiple voices, and each voice carries a different text. So it's a polytextual genre in which you hear multiple different texts sounding simultaneously. So I'm just going to show you 2 examples, which I think let you see how the genre works and also just how clever it is. So this is an opening from the Montpellier Codex, and it contains 2 4-part motets. So I'm going to talk about
the one at the top of the page first. So this is a motet in 4 parts. And motets often have texts in French and Latin. But like the example we previously heard, even though they have vernacular texts, which are often all about love or springtime, they're still built on the sacred melodies from the church. So over here in the far corner, this is our old friend Viderunt Omnes, the chant melody for the Mass on Christmas morning. So they've got this sacred liturgical plain chant at the bottom of the texture. And then on top of that, they have 3 voices in Old French. They all start with the Latin word viderunt, meaning they have seen, and they then continue in Old French. So what I'm going to do is I'm going to play it for you, and then I'll tell you what the texts actually say, and then you can listen to it again. But this is what it sounds like. So maybe you can see why the motet as a genre has this diminutive name, because the pieces are really short. That was the whole piece, less than a minute. So what did you actually just hear? Okay, well, at the bottom of the texture, as I said, we have this lowest voice, which is a quotation of a sacred plain chant melody for Mass on Christmas Day, saying Viderunt Omnes. All have seen, they have all seen. And then above that, we have a text in Old French, which begins with this Latin word, they have seen, and continues with a little French text that says it's a male speaker saying that his heart is almost broken when he has to leave a beautiful lady. So the voice above that uses very similar vocabulary, but slightly rearranged. So yet again, it starts with this Latin word, they have seen, and it continues in Old French. And again, the male speaker says that his heart's almost broken, but this time it's because the beautiful lady has left him. So the agency is slightly different. And in the top voice, again, we have very similar words, but again, they mean a slightly different thing because they're rearranged. So it starts with the Latin word viderunt, and it continues to, it's a male voice saying, I almost left a beautiful lady, but then I decided not to. So we have these 3 situations which very subtly twist the same vocabulary so that we have different agencies. Sometimes the male is leaving the beautiful lady, sometimes she's leaving him, sometimes he doesn't leave her at all. And the outcomes are different in the 3 cases. And we hear all 4 of these things happening at once in the motet. So now you know what it's actually about. I'll let you listen to it again and see if you get any more out of it this time. So I think it's clear that these 3 upper voices in French are related to one another. They're obviously describing the same kinds of situation. But why do they all begin with this Latin word, viderunt? And more importantly, why are they stacked on top of a sacred melody that's supposed to be sung in church for Christmas Day? Because they obviously have nothing to do with Christmas. Well, I don't think it's coincidence. I think it's important that this plain chant melody has the word omnes, meaning all, because it's a situation that pertains to all of the voices. They're all describing some kind of situation in which a lover leaves a loved one. But I also think the use of the word viderunt omnes, saying like they have all seen, is significant, because I think it alludes to the fact that this is a kind of totally cliched situation in French vernacular poetry of the 13th century. Pretty much every single poem is about either leaving or being left by a lady. And I think there's a sense of kind of joking here, because it's also, you know, it's happened to all of us is what the message of the motet is, because pretty much anyone who sings or hears this motet or who reads it in the book will probably have enacted at least one of these situations in their lifetime. So it's a kind of, it's an acknowledgement that the language of the poetry is cliched and that the situation is a cliche. So
if you accept my interpretation that this is a very subtle joke which uses a Latin sacred text underneath vernacular love songs to kind of make a little pun, okay, fine. But what's the point in making a sophisticated joke like that if you can't actually hear it in the motet? Because it's very hard to actually know what's going on when you listen to the piece. Well, if you feel like that, you're not alone, because we do know that medieval listeners were also confused by motets. So writing in the early 14th century, a musical commentator called Jacques Liège tells us that in a great company of judicious men, when motets in the modern manner were being sung, I observed that the question was asked what language such singers were using, whether it was Hebrew, Greek, Latin, or some other, because it could not be made out what they were saying. So, I mean, he's saying, let alone understanding single words, people don't even know what language the singers are singing in. Well, I don't think we can take Jacques entirely at face value, because he was notoriously conservative. And he didn't want any kind of new innovation in musical styles. So he probably is exaggerating. But I think there's still a grain of truth to his report, because obviously it is quite difficult to understand these pieces. And it could lead you to think that the motet's a totally pointless art form, because why make these really sophisticated things that are completely incomprehensible when you actually hear them? Well, I hope my second example might convince you that these jokes can maybe be understood at different levels. Even if you don't understand everything, you can still get a little bit of the sophistication. So my second example is from the same page as the Viderant example we just looked at, and it's my final example, just in case you were worried. And it's on the bottom half of the page. Yet again, it's based on a piece of Latin plain chant. And this time, the 13th century scribe, he forgot to write in the Latin text. So I've just used PowerPoint to put it in for him. It should be the word perlustravit, which means has filled or hallowed. And it's taken from a sacred melody that you sing at Pentecost in church. Pentecost, of course, being the feast where the disciples are sitting in the upper room at the table, and the Holy Spirit comes down in the form of tongues of fire and causes them to speak in lots of different languages. So we've got this sacred melody for Pentecost. And on top of it, again, we have three texts in Old French, and they're all entirely in Old French this time. But again, they all start with the same text, which tells us that this is a song about three sisters who are sitting by the seashore and who are singing. So I'll let you listen to it, and then you can find out what the texts say in detail, and we can listen again. This is what it sounds like. Oh, sorry. There we go. Okay, so what were the texts actually about? Well, the voice at the very top of the texture, the highest voice, it opens with this descriptive sentence setting the scene, telling us that there are three sisters at the seashore who are singing clearly. And then this highest voice text describes the youngest sister, and she's perhaps the most innocent of the three. She says she's got dark hair, so she'd like a dark-haired sweetheart. The next voice down, it also starts with this description of the scene, again, telling us that there are three sisters by the seashore singing clearly. And this text is about the middle sister, who's maybe a little bit less innocent because she's asking her sweetheart, Robin, to take her into the woods. And then the next voice, voice lower than that, again begins with this descriptive sentence about the three sisters singing by the seashore. This one's about the eldest sister. She's perhaps the most wise. She's got this little moral telling you that if you love a fair lady, you should keep her love well. Okay. So these three sisters are singing these French texts on top of this Latin sacred melody from the Feast of Pentecost, which is about how the disciples were filled with the Holy Spirit. So now you know what the texts say, and they're at the bottom of the screen. I'll let you listen to it again and see if you hear any more details. Okay.
So yet again, I think this motet is a very carefully constructed little piece, and one that's also a joke that works on several levels. So I think everyone can hear that the piece starts by declaring that there are three sisters singing clearly by the seashore. But then as soon as the sisters start to sing, it's complete chaos. You can't really hear what they're saying. So that's really the joke, because you've been set up to think that they're going to be singing clearly and beautifully. And then when they start singing, it's complete chaos. Okay, so that's one level of the sophistication. But I'm sure it has not escaped your notice that there are three sisters and there are three voices singing in French. So the sisters are clearly personified by the three different musical parts. And the youngest sister is the highest musical part, the middle sister's in the middle, and the oldest sister is the lowest musical part. And I also think that the choice to build these three sisters singing in French on top of a sacred Latin melody for Pentecost is not a coincidence, because of course the whole point of Pentecost is that the disciples are called to speak in multiple languages. There's a textual cacophony. So I think the motet is very subtly playing with these ideas of textual complexity and cacophony, and deliberately creating something that's audible at the start and then becomes incomprehensible. So these motets, it has to be admitted, are clearly intended for a very elite group of people in the 13th century. We don't really have any information about by whom they were performed or when they would have been performed. It's very hard to imagine that a piece like this could have been sung in church. It's probably more likely, I don't know, people sing it maybe at a festive occasion, or they get together with some friends and sing it for fun. And I think that very probably the people who are singing this are a small group of people who are highly literate, highly educated, probably clerics who know the melodies of the church inside out. You know, as soon as they hear this melody, they know immediately that it's from Pentecost, and they know exactly what happens at Pentecost, and they're alert to these subtleties. And the fact that the motet audience is highly elite is confirmed by the commentator Johannes de Groqueo, who, writing in the 1270s, who tells us, he's specifically talking about motets, and he says, this kind of music should not be set before the vulgar, because they are not alert to its subtleties, nor are they delighted by hearing it. But it should only be performed before the intellectual elite, Johannes uses the word literati, and those who look for the subtleties of the arts. Now, I think there's definitely a sort of snobbish and slightly self-congratulatory tone here. Johannes clearly thinks that he's one of the intellectual elite. But nevertheless, it's true that these motets are for the tiny, tiny proportion of 13th century society who are able to read and write, who have a university education. And they're highly literate pieces. And of course, it's thanks to this literacy that we're able to hear and talk about this music at all. So I hope that these two examples have gone some way to convincing you that medieval music needn't necessarily be solemn, serious, or sacred, but that it can be witty, subversive, and highly sophisticated. Thank you. So I had the great pleasure of spending some time here in this wonderful place. So it's truly great to be back, although I was surprised to see how the Seine is not really the way it used to be. It's almost like the floods that we have, the biblical floods that we're also having in the UK. It was a great pleasure to see Catherine present her exciting work. I'll talk a little bit about rhythm, because I think that's one of the things that excites me. Maybe not as complex as what she showed you today, but something like that. But I thought I'd just remind you of where we do this work and where Catherine was before. This is Oxford, where I've set up a group to understand what it is to feel pleasure. And of course, music is one of those things that are both pleasurable but also meaningful.
And that's really what I'd like to explore with you today. Why is it that listening to music is so different and yet so similar to eating good chocolate cake? And part of that is the sort of the thing that we do in the Center for Music in the Brain, which is probably by now the largest center. So although I spend most of my time in Oxford, which is where my family lives, I also spend at least a day or two a month in this center in Aarhus, where we basically try, and there's quite a few of us as you can see, try to find out what it is that music is doing to our brains. And it feels both meaningful, and why does it feel meaningful? Perhaps, and this is where a person like John Steinbeck may be able to inform us. So he wrote a book together with Ed Ricketts, who was a field biologist. And the book is called A Log from the Sea of Cortez. And as you can see here, in this they write, man might be described fairly adequately, if simply, as a two-legged paradox. He has not become accustomed to the tragic miracle of consciousness. Perhaps, has been suggested, his species is not set, has not gelled, but is still in a state of becoming, bound by his physical memories to a past of struggle and survival, limited in his futures by the uneasiness of thought and consciousness. So it truly is an interesting thing, this tragic miracle of consciousness. We are constantly thinking about things that may never come to pass, or things that are so terrible that we can't possibly think about them anymore. And we forget to be in this moment. And of course, one of the things that music does for us uniquely is to allow us to stay in that moment for a bit longer. Now, I was originally trained as a computer scientist. I was interested in the nature of computation. I was trying to reverse engineer the mind. It turns out that there are many problems that brave computers find very difficult to solve. NP hard problems, the non-polynomial problems such as the traveling salesman. Because of the Turing machines and the von Neumann bottleneck, it's almost impossible to solve these. And yet, evolution has built these prediction machines, of which we are one, that allows us to do that. And the contention, and what came out very clearly, is that we are prediction machines, that reward minimizes this prediction error. And that there are certain things out there that are important for our survival, namely food, sex, and conspecifics. We'll get back to those in a moment. But we'll also talk about how it is the brain is a network, and how it's sort of those balances and imbalances can be changed over time. I did a lot of work on this during my doctorate. I was very interested in part of the brain called the orbital frontal cortex, which turns out to basically be the part of the brain that if it's damaged, you find it very difficult to process emotions. Not something we could do for anybody. So would it be possible maybe to use music to sing the mind electric? It's one of the things I'd like to explore with you today. But first of all, let's just think about how the brain works. Here's the iris,
of my good friend Annie Cattrall's niece. This is her own iris, and this is the iris of her mother. What they're looking at is this image, and I think most of you would be hard-pressed to tell me what it is, although some of you may be able to tell me. And yet all I have to do is to show you this, and you can't help yourself but see my two daughters playing in the sun. Why is that? Why is it that we have to build these templates in order to make sense of things? That, of course, is because we are prediction machines. We have to have templates. We have to be able to predict things in order to see them. We heard about it earlier, about the cocktail effect and so on. Another example from the auditory domain, here's a small child with a cochlear implant. As I'm sure you know, this is what allows her to hear things, although what she hears is not what you and I will be hearing. Because in fact what happens is that you take the signal and then you downsample it, in this case to 8 channels. So what she is hearing is this. I know it's not your language, it's English, but yet I think most of you find it very difficult to hear what it is that's being said. And yet if I play you what it is that is really being said, with the fullness of what we all hear. The wife helped her husband. And you now hear it again. Suddenly you've got a template. Suddenly you're able to predict what is happening. And the contention in our center is that everything works like this. So music, of course, works in the same way. Here I'm now just going to show you a small video, again, combining these things. And I'm going to show you a video of a man who is dancing, but he has no legs. Now, your template will be telling you that that is not possible, and yet you will see in a moment that it might be possible. 7, 8, 1, 2, 3. I don't know about you, but I find that strangely moving. Partly, of course, because my expectations were that this was not possible. And yet, I fully well know that it happens, and yet every time I see it, I get moved. What might be happening in my brain and what might be happening in his? So in order to answer those questions, we use these scanners. Here's an fMRI scanner. Most of you will have been in there, maybe not to look at your brains, but certainly to look at what happens to you, to other parts of your body. And when you do that, you can get these images. Here's 15 images. One of them is a brain of a very famous English TV presenter. And now you'd be hard-pressed to tell me whether there's a man or a woman, because there are no real great differences between the female and the male brain. And yet, of course, you can start to see, if you look at the functional activity in there, what happens. Here's a spinning brain. Most people, when they look at that, they say, ah, yes, Morten, you are Danish. Alas, poor Yorick, I knew him so well. So yes, I can't run from that. But just to show you, here's a sort of an image of the brain, seen from the side, seen from the front, and seen sort of upside down. And what you can see here is in red. If I was to move the parts that are in red here, you would go blind, because this is where vision is encoded. In dark blue, you've got hearing. So if I remove that, you couldn't hear anything, even though you still had ears. In light blue, you would see what it's like to feel something. And in orange and yellow, you get smell and taste. So the important thing about this map, like with any map, of course, is to look at what is not there. Here be dragons, as the old map makers put it on the cards. Because, of course, it's where these experiences come together, where we come to predict what might happen next that are important, and important for our survival, but also for our pleasures. My friend Annie Cattrall couldn't help us but say, Morten, we have to make some sculptures of that. So if you go to the Wellcome Museum in London, you'll be able to see a neural portrait
this is what the brain looks like when you're experiencing things. And close up of that. But yet, what is it and why is it that we get pleasure from music? Could it be that emotions really are quite complex in molecules and that the pain and the pleasures are the atoms of that experience? Could it be that really wanting coffee at the moment, I'm in a wanting phase. At some point I'll have some coffee, I'll enjoy it, and then I can do something else. Could it be that pleasure, in fact, is making that transition? And one of the interesting things about that moment when you're liking it is that unlike chocolate, which at some point you become very tired of, in music is something that goes on and on and on, all night, if it has to be. So I've looked at a lot of pleasures apart from music, and we'll get to that in a moment, from food to the social, even to drugs and gambling. It was surprisingly easy to get ethical approval to do crystal meth. And what you find is that there's a region of the brain that are involved in when you really feel pleasure. It was much harder to do sex studies, but I allied myself with the Dutch, and they were able to look at that most elusive thing, namely what it is that is happening when you have an orgasm. In this case, when women are having orgasms and when they're faking them. And what you can see is, and you may ask me, how did they know? But we can maybe take that for questions. But what you can see is that the frontal part of your brain, the orbital frontal cortex, is changing as you experience that pleasure, and only when you have the orgasm and not when you're changing. But what about the musical orgasms? We'll get back to those a bit sooner, or very soon, in fact. But before we go there, it's important for you to realize that when you are having desires, when you are aroused, different parts of your brain is turned on compared to when you are actually in the moment of liking things. So desire is very different from liking things. And then eventually, of course, you can think about something else. And there are neurotransmitters involved here again. Dopamine is a key one that has to do not with the pleasure itself, but the wanting, about expecting and reacting in the right way if you're expecting for things. While opiates are the ones that are to do with the actual experience, the orgasms. And there's a whole sort of set of regions in the brain that are active, not just for food and for sex, but also for music. And these parts of the brain, which is partly the orbital frontal cortex, partly the nucleus accumbens, is something that we share across species. Here we have the rat of a brain. And my good friend Ken Barrich has actually taken these parts out and shown that if you take them out, you causally stop these animals from being able to feel pleasure. And yet, of course, as a neuroscientist working in humans, I all too often look like this guy, sort of neurophrenology saying love is over here and something else is over here, up and down. Really what we would like is to look at what is happening causally in the brain, to be able to use the same kind of methods as we use in the other animals. And so this is really why I set up my group between Oxford and Aarhus, to use these scanners, but then to build models of those experiences. And of course, what happens in the brain is that you have a very special kind of thing between your ears. You have a connectome that is the connections between the different parts of your brain. They are a small world, that means it has a special structure. It's a rich clock, meaning that there are certain nodes that bind things together. It's hierarchical, but it also has sparse connectivity. And that, through very simple mechanisms, through what we call complex network dynamics, creates very complex phenomena. Here on your right, you can see the whole brain imaging of a larval zebrafish, but using very, very simple methods. And I'll give you an example in a moment of what is going on, because as you're sitting here, your brain is, of course, active. We call it the resting state, but it's anything but resting. You're constantly thinking about things. And of course, the moment you start hearing music, that is almost like a journey where your brain is being changed. So together with this man, Gustavo Deco, everybody should have a friend who lives in Barcelona, we have tried to work out causally what is happening in the brain, and I'll show you what that means for music. But first and foremost, it means that we can think about how it is that when we are sitting here trying to get information together, we have to think about how to segregate and integrate information over time. And for optimal functioning, we really need to get the balance right of that. But in order to work out exactly what is going on, we have to build maps of how the brain is wired, so the structural, the functional, how traffic is flowing on that, whether it's with one scanner or with the other. Those are the ingredients that one can look at. And then the models is really about looking at how traffic is changing on that structural connectivity. And so to borrow a phrase from Aristotle, or rather Thomas Aquinas, who spoke in the vernacular of Aristotle, he said, quid recipitur a modum recipientis recipitur.
which means that the content is shaped by the container. So in other words, what you are experiencing right now is really the product of having a specific kind of structure, a connectome, where different parts of your brain are talking to each other in dynamic ways. So to say it even more simple, here an example of 3 different parts of the brain talking to each other. You have 3 parts, and you can see how the green is not connected to the yellow, and yet, of course, yellow will be changed by green. And to actually make these kind of models, to put the mathematics in there, to work out how it is that we explore the dynamical repertoire when we are doing anything, but music in particular, is really the challenge that we are facing. And we're getting there somehow. We are now showing that with noise you can move from one state to the other, and of course making these phase transition pleasure and reward is one of the most important things. So your brain really is a dynamical landscape where you go through certain routes, and those routes you go through over and over again, and it's partly driven, of course, by the external things such as music, but also partly by your internal dynamics. And when you do that, and you just look at something very simple like a phase oscillator, a Kuramoto model where you have time delays, you get these very curious phenomena. Here in work by Joana Cabral, who was first a PhD with me and now a postdoc. What you see is that when the brain is incoherent, when the coupling is not strong enough in these models, you get somebody who's comatose. If the coupling is too strong, you get somebody who is almost epileptic. You get these avalanches that are driving things together. But as you're sitting here, yes, you're optimally metastable. You have cluster synchrony. You can see how, one cluster comes in and then the other cluster comes in, and you're exploring that repertoire of your brain. And metastability turns out to be the key thing. If you think about the energy landscape, it's about how you make the transition from one state of the brain to another, and how it is that you're being driven by that. And when you do that, you can actually, as it were, make very nice models that predicts exactly what is going on in your brains. So how is that relevant to music? Well, I think it's relevant because you really need, as Stan Dehen said, Stan is a wonderful friend and a great scientist. As you probably know, he won the Brain Prize in 2014 for his wonderful work, part of which, of course, he's done with Lionel. He said, no experiment will ever show how the 100 billion neurons in the human brain fire at the moment of conscious perception. Only mathematical theory can explain how the mental reduces to the neural. Neuroscience needs a series of bridging laws, analogous to the Maxwell-Boltzmann theory of gases that connect one domain to the other. And I would say that music is actually what will help us with that. And I hope to show you now what we call connectome harmonics may be able to do that. So I'm sure you're aware that in 1787, Chladni had an example of a very curious phenomenon. That is, if you take a plate and you put sand on that plate and you vibrate that plate, you get different patterns depending on what frequency you're vibrating the plate. Let me demonstrate by video. Acoustics. So let me just show you what it is that you've seen. Different frequencies give rise to different connectome harmonics. As you can see, very different patterns. And again, it's to do with having the harmonics on top of that. And you can describe that in different medium. Here's in a guitar, you see different things where you get frequency and pitch. But if you look at the mathematics of it, what you can see is there's a very simple equation that tells you exactly how space and harmonic patterns, it basically is evoked by the natural frequencies of how it is that you change that medium. And what is exciting is that that works across many different domains. Here's acoustics, where you can see you get different kind of patterns as you vibrate at different frequencies. Quantum mechanics, of course, can be described exactly in the same way. Electromagnetism, that Stan was talking about. But also morphogenesis. How did the leopard get its stripes? Well, if you look at the hide and you put this set of equations into that hide, you get very specific kind of patterns. So it does look to be an organizing principle of how it is that the brain works. And if you take that connectome that I showed you earlier, and you then vibrate within that connectome, and this is work by, again, a postdoc of mine, Selin Atasoy, where we showed that basically by having different wave numbers, you can reproduce the kind of patterns that are going on in your brain, and that any brain states really can be reduced to really a set of Laplacian components of this.
So I think this is potentially very exciting. And you can start to look at quite extraordinary things like taking LSD, taking psychedelics, which of course had a renaissance because LSD can actually help with treatment-resistant depression. It can help with addiction. It changes your brain, and especially it changes your brain if you have it with music. So here in work with Robin Carhart-Harris and David Knott from Imperial College, we looked at how it was that the brain changes with LSD, with music, compared to people taking placebo. Why they had their eyes closed, but why they were listening or not listening to music. And what you find is that the total power expressed in those brains is different. LSD increases the amount of total power and energy of brain activity. And not only that, it expands the repertoire of active brain states. So if you think about, if you were to look at Paris from above and you saw the périphérique, and you saw how all the traffic is going, the way you would expand the repertoire is basically by opening up different kind of side roads that allowed you to travel in ways that you haven't traveled before. So in many ways, LSD could probably be, to some extent, likened to basically expanding the sort of the improvisation of the brain. But not only that, it also shifts the brain dynamics towards criticality. So I'm sure, again, talking about sand, I'm sure you will have seen these sand piles that are critical. So if I drop a single sand corn onto that pile, you get these avalanches. And this is exactly what happens when you take LSD or psilocybin. So that's potentially quite interesting because it suddenly starts to get us almost like a language of the brain. And decoding that language and understanding what it is that it's doing to us also would allow us to control it by using those models that I showed you earlier. And so it means that we can start to make sense of what it is that those electrodes that I showed earlier, what they're doing. Here, for chronic pain, in a hand that is no longer there, you can make that pain go away by stimulating, in this case, the pericardic gray. And if you stimulate at 20 hertz, so one particular frequency, you get a complete relief of this, which is concomitant, as I show up there, with activity in the pleasure centers, the orbital. But if you stimulate at 90 hertz, the pain becomes unbearable, suggesting that pain and pleasure really are two sides of the same coin. And so when Annie saw that, we couldn't help ourselves make a sculpture of that, which we call Pain and Pleasure, which is really the connectome, as it were, that it makes that possible. But what about music, I hear you say? You've told me a lot about how the brain works. What about music? And in particular, one of the things I've got quite excited about, and one of the things that my wife, you can see here with our oldest daughter in Senegal, is dancing. Steven Pinker, who is a remarkable man, wrote a wonderful book called The Language Instinct. And yet I find it difficult to connect to what he wrote, namely he said that music could vanish from our species and the rest of our lifestyle would be virtually unchanged. That has to be not true. Why is it not true? And what has this man got to do? Now, my students in Oxford looks at this guy and says, is that Obama? But I trust that the average age in the room is high enough so you all know who this is, right? It's the godfather of soul, is James Brown. And we'll get back to James Brown in a moment, but let's just think about the structure of music, because, of course, in music, you've got a meter, and then you've got syncopations, and it is basically in the perception and in the way of prediction of what happening. And here I'm just showing you rhythm, but of course it is equally true for both for melody and for harmonics. But let's just stay with that. So in other words, you have a meter, you have a syncopation, and it's in that way that the two interact that you come to have some enjoyment. So let's think about James Brown for a moment. Let's think about one of his famous tunes, The Payback Part 1, which some of you may have heard. It's a bit like the face and the vase, isn't it? You can either see a face, two faces looking at each other, or a vase. It's sort of a bistable phenomenon where you can't see both at the same time. And it's very much the same with either you hear the meter or you hear the syncopation on top of that. So what does that mean? Well, we couldn't help ourselves but do an experiment where we basically took the funk breaks and midified them, so with a snare and a hi-hat. And we took something that is fairly low in prediction, something that is very close to the meter. So it sounds something like this. With the handbag, maybe? It's not that exciting, though. It's too predictable, as I'm sure you will agree.
You could dance to it. What about, though, if you add a little bit of syncopation to that, a little bit of spice to that? Let's try that. Yeah, that's much better, right? So why is that so groovy? So if something that is close to the meter, it's okay. Something that starts to have a bit of syncopation is a little bit better. It must be like chocolate, right? A little bit of chocolate is okay, more chocolate is good, and then a lot of chocolate must be fantastic, right? So we added a lot of syncopation to this, and then we looked at how that might make people feel. It's kind of hard to dance to, right? It's too unpredictable. You have no real kind of template, as it were. Unless, of course, you're into hip-hop or perhaps free jazz. So the template is not quite there. You could probably learn to like it. But yet, when you ask people if they want to move to it, if they like it, what you find is that there's a difference. And only the ones that had the right kind of level of either prediction or lack of prediction is the one that most people. So it's an inverted Wundkurve, an inverted U-shape. And so thinking about that in the framework of prediction error, we came up with what I call the mathematics of groove. So basically you can describe any kind of beat as a syncopation, which is the amount of stimulus deviation from the meter, which you see on the top graph here. And you multiply that by the meter experience, pi, which is the precision of the prediction. And as you multiply those two together, you get the explainable prediction error, which is exactly the graph that I just showed you, the inverted U-shape. So that's kind of exciting, because it means that we can start to think about different genres of music, and of course also think about what happens in the brain. But the kind of wonderful classical music that we heard earlier is not really the done thing to add a bit of syncopation in there, because of course that's the devil's music. Too much syncopation makes people dance and do things that they probably shouldn't be doing. So the way that you deal with prediction in classical music traditionally, although I was happy to see that in the 12th century there was a lot of kind of interesting syncopation going on, is that you basically vary the tempo stability. So you have very little tension in terms of the rhythm and the meter, but you have a lot of tempo stability. Now in jazz, on the other hand, you have a lot of variation in the rhythm and the meter in terms of the tension, and a fairly stable tempo. While in groove-based music, you have a very stable tempo, 120 beats usually per minute, and then you have a lot of variation in the rhythm and the meter. So if you then build one of those models that I've shown you earlier, if you start to make a generative model that allows you not just to look at what happens in terms of what blobs goes on and off, but what blobs are actually causally involved in this, you can do really well. You can do much better than what we call the DCM model, which can only take a few things. We can take the whole brain and look at what changes. And here I'm just showing you a summary figure showing that in terms of meter stability, in terms of how the brain really functions, you can see that the meter stability is highest in the middle one, suggesting that when you are groovy, you're perhaps the most meter stable that you will be. You can either go this way on the bifurcation, or you can go that way. While if you are either too predictable or too unpredictable, it takes a lot of energy for the brain to get to groove, to get through that bifurcation and change the way that you move. So when you then start to look at what happens in the brain and you look at the dynamics of that, you get to what I call the eudaimonia of groove. Eudaimonia being a word that Aristotle came up with for the meaningfulness of things. And this is really sort of an image, and it's really just an image, of course, but it's one of the first images that shows us how it is that the brain is being optimally metastable when you hear something very groovy. And you can see how it reminds us of the kind of things that happens when you have other pleasures. But there's something more involved as well. It's not just like having chocolate. And that other is probably other people. Because one of the ways that music works is really by linking us closer together with other people. And that perhaps is one of the reasons why most of us would not be without music, is because it's a way really of enjoying one of the key things here in life, namely to be with other people in meaningful ways for the longest possible time. So I think that's potentially quite exciting. It's also a lot to take in, I realize that. But just to remind ourselves why we're here, in the words of Derek Walcott, for every poet is always morning in the world, history a forgotten insomniac night. History and elemental awe are always our early beginning, because the fate of poetry is to fall in love with history, with the world, in spite of history.
And then finally, one of the great things and one of my great memories of being here was that we set up, my wife and I, this wonderful thing where we explored these in much more details. And I think you can find some of those wonderful talks that we're giving here by some very eminent people that will allow you to dig deeper into how music and dance are related in the brain. So, with no further ado, I don't talk about empathy. I just want to show this image of my team and the great people that I work with. And with this, I thank you. Alors bonsoir à tous, donc je suis Julien Chauvin, j'ai la grande chance d'être résident artistique dans cet institut grandiose. C'est un grand plaisir de partager avec vous ce soir certaines de mes réflexions qui sont absolument centrées autour de cette question de l'imagination, de l'imaginaire, puisqu'elles m'ont pratiquement poussé il y a quelques années à entamer le cycle d'un enregistrement de symphonie de Joseph Haydn, un cycle de symphonies, des 6 symphonies parisiennes qui ont été écrites pour un orchestre parisien, le concert de la Loge olympique en 1786, et qui a été joué pour la première fois au Palais des Tuileries à cette même époque, quelques années avant la Révolution. Et l'imaginaire, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. En tant qu'interprète, l'imaginaire, quand on le construit dans une interprétation musicale d'une œuvre, d'un quatuor, d'une symphonie, on doit nourrir notre imaginaire de certaines images, de certains sentiments qui vont finalement nous aider à donner une interprétation la plus riche possible. Mais passer la question de l'interprète, ce qui m'interpelle beaucoup plus, c'est ce qui se passe finalement dans le cerveau de l'auditeur quand il reçoit une musique, quand il écoute une musique. Et il peut l'écouter dans différentes conditions. Il peut l'écouter quand il se rend à l'opéra, voir un opéra mis en scène, quand il se rend écouter un concert de musique de chambre, comme ça pourrait être le cas ici, ou bien quand il écoute de la musique chez lui, confortablement installé, ou pas, dans son canapé. Et il se trouve que Haydn est un personnage incontournable du XVIIIe siècle. Il naît en 1732, il meurt en 1809. Il embrasse donc tout le XVIIIe siècle. Il passe de la période baroque avec son professeur principal qui était Porpora, une des dernières grandes figures de la période baroque. Et c'est lui qui va être l'ami, le professeur de Mozart et de Beethoven. Il meurt en 1809, il écrit jusqu'à très tard, jusqu'en 1805. Et pour vous le remettre dans le contexte, Haydn naît à Vienne, il devient très vite enfant de chœur, il chante donc beaucoup à l'église, il chante notamment beaucoup de latin et d'italien, il parlera 3 langues dès l'adolescence. J'y reviendrai parce que c'est pour moi une notion très très importante, cette pratique et cette pratique des langues étrangères, surtout de savoir et de comprendre ce qu'on chante. À cet âge-là, pour moi, c'est très important. Et ensuite, à 30 ans, Haydn a la grande chance d'aller servir une grande famille qui est la famille Esterházy. Et il va avoir une partie de sa carrière, pendant 30 ans, dévouée au prince. C'est-à-dire qu'il est au service donc de la famille Esterházy, du prince Esterházy, il doit composer pour lui, et toute la musique qu'il écrit doit rester dans le château et dans la famille. Donc il n'a pas le droit d'exporter sa musique. Il ne voyagera pas pendant 30 ans, et chaque matin et chaque après-midi, il doit se rendre chez le prince pour lui demander ce que le prince souhaite. Est-ce que le prince souhaite une sonate? Est-ce qu'il souhaite un quatuor? Est-ce qu'il souhaite un opéra? Une messe? Un requiem? Pour tel ou tel événement qui se passerait, la venue d'une princesse. Et donc,
dans cette cour, à la cour des Esterházy, on a deux opéras. Un opéra traditionnel, où il y a des chanteurs, une mise en scène, et puis il y a un opéra de marionnettes. Haydn, il donne un nombre absolument considérable d'œuvres lyriques, à peu près 250 par an, ce qui est un montant extrêmement important. Il a pour lui un orchestre qu'il utilise comme c'est un peu un savant fou qui utilise ses potions magiques. Il utilise la flûte d'une certaine manière, le baryton qui est un instrument très rare, qui n'est pas un chanteur mais qui est un instrument qui affectionnait beaucoup le prince Esterházy. Il utilise les violons d'une certaine manière, les corps d'une autre manière, le clavecin, et il va donc écrire des opéras, donc des œuvres qui ont un texte. On lui fournit un texte. Et il va aussi écrire de nombreux airs de remplacement pour d'autres opéras qui sont donnés, d'autres compositeurs. Bien sûr, à l'époque, ils étaient aussi très ouverts, puisque beaucoup de compositeurs d'Italie et d'Allemagne pouvaient venir présenter leurs œuvres. Mais il va toujours devoir rentrer dans ce moule, c'est-à-dire qu'il faut que l'opéra qui va être joué puisse être interprété par les chanteurs, et il se rendra compte bien sûr que certains airs ne conviennent pas aux chanteurs, donc il va devoir réécrire. Il va donc devoir s'approprier le style de deux compositeurs étrangers et réécrire pour un chanteur en particulier. Donc il y a tout ce corpus d'œuvres qui sont écrites avec un travail. Tout à l'heure vous parliez de poèmes symphoniques qui sont dans ce domaine d'un sous-texte et d'un texte en particulier, et ça vaut aussi bien sûr pour la musique sacrée, où Haydn doit utiliser le figuralisme, bien sûr, pour être au plus près du texte. Ça, c'est un premier corpus d'œuvres. Et de l'autre, et donc la question c'est de savoir, finalement, est-ce qu'on va devoir opposer ces deux corpus? L'autre corpus, c'est le corpus des œuvres qui n'ont pas de texte. Ce sont les sonates pour clavier, ce sont les quatuors à cordes, ce sont les trios avec piano, ce sont les trios pour baryton, il y en a plus de 135, ce sont 104 symphonies. Ces symphonies qui sont écrites en 4 mouvements et qui n'ont, comme toutes ces autres œuvres que je viens de citer, a priori pas de sous-texte. On se rend compte quand on a, enfin, maintenant c'est un peu c'est une tradition en Europe de nos jours de penser que la musique de Haydn, comparée peut-être à celle de Mozart ou celle de Beethoven, n'est pas très vendeuse et n'est pas très attractive. Alors, les raisons, il y en a plusieurs. Le nom de Haydn, même si c'était l'inverse à la fin du XVIIIe siècle, Mozart était très très peu connu en rapport à Haydn. Beethoven venait, plus ou moins de naître, mais il fera sa carrière vraiment à partir des 1800. Mais à partir d'un moment, il y a ce renversement où Mozart prend vraiment, parce qu'il a son génie, un génie dramatique notamment, et un génie mélodique qui va laisser Haydn un petit peu sous la touche. Mais ce qui me semble important de souligner, c'est que je pense qu'on interprète mal, ou on se fait une fausse idée de cette musique, de la musique de Haydn. Parce que quand on a son corpus de 104 symphonies, on peut se dire bien sûr, mais qu'est-ce qui change entre la 8e symphonie, la 32e, la 64e, la 88e ou la 104e. Et c'est vrai que le corpus est tellement important, comparé aux 41 symphonies de Mozart, d'ailleurs dont on ne joue que 3 ou 4. Finalement, on est un petit peu perdu dans cette masse de symphonies, comme cette masse de quatuors à cordes, il y en a plus de 75. Et il me semble que justement, toute la clé est dans ce qu'on donne à entendre, dans ce qu'on donne à l'auditeur, pour qu'il puisse finalement se faire une propre histoire, imaginer une situation. Car je n'arrive pas à me résoudre à penser qu'un compositeur qui a tant écrit pour l'opéra,
entre 30 et 40 opéras ont été écrits par lui-même. Beaucoup ont été perdus, mais il en reste une vingtaine. Opéra, je le disais, marionnette et opéra traditionnel. Tant de musique sacrée, des dizaines et des dizaines de messes. Donc un travail quotidien sur le texte. Comment se fait-il que tout le corpus de musique dite, maintenant on utilise le terme de musique pure, qui est assez, je pense, inapproprié. Musique pure voudrait dire musique impure. La musique pure, voilà, pour moi c'est un petit peu compliqué à manier ce terme, mais je ne peux pas me résoudre à penser que lorsqu'Haydn écrit une symphonie ou un quatuor à cordes, il n'a pas un imaginaire qu'il souhaite transmettre. Et donc, pour moi, c'est une question cruciale. Alors, à présent, je vous emmène dans l'opéra. L'opéra, dans des versions scéniques. Le compositeur reçoit un livret d'un auteur, et il va devoir donc mettre chaque mot en musique, le rendre le plus intelligible possible, coller aux sentiments. À l'époque, il y a des sentiments très définis. Il vient de l'époque baroque, mais il y a des sentiments guerriers, les sentiments amoureux, les sentiments de jalousie, les sentiments de colère. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans tous les opéras. Et dans un opéra mis en scène, si vous vous rendez à l'opéra, vous avez une situation, vous avez une scène dans une bergerie, au milieu d'une forêt, deux personnages, un guerrier. Et l'opéra, finalement, va vous dire quoi penser, quoi imaginer, puisqu'il va montrer une forêt de telle proportion, de telle couleur, avec des personnages habillés d'une telle manière, avec une disposition choisie pour les musiciens. Et finalement, l'auditeur va pouvoir jouir, bien sûr, de la vue de cette mise en scène, de la musique, mais le travail sur l'imagination ne va pas être très important, puisqu'on lui dit quoi penser, on lui dit quoi regarder. Et pour moi, c'est une véritable question à l'opéra, puisque vous savez même que on voit ça souvent dans les articles de presse, c'est que la mise en scène était tellement horrible que les gens ont préféré regarder l'opéra en fermant les yeux. Et finalement, c'est très positif, parce que ça va permettre aux auditeurs de se créer leur propre monde. Donc, je voudrais commencer par l'écoute du premier air de l'opéra Armida de Haydn, premier air de Rinaldo. Rinaldo, vous savez, qui est à la fois éperdument amoureux d'Armida, mais qui a un grand sentiment de vengeance. Le premier air, c'est Vado a pugnar contento. Il emmène son armée combattre, fier, heureux, et tout de suite, il dit « idole mio cor », c'est-à-dire « mais tu es là et tu es ma bien-aimée ». Et ensuite, il dit « cerné de 1000 épées, je garderai sur les lèvres le nom de celle qui me hante ». Alors, je vous fais écouter cet air. Grand contraste.
j'arrête, l'air continue. Il y a une partie B. Mais je pense que voilà, c'est assez clair, en tout cas, la volonté de Haydn de donner deux positions très en conflit, puisque l'opéra sera en conflit pendant 3 actes. Cet amour immodéré et cette envie de vengeance et finalement de la tuer. Je vous fais écouter le début d'un autre air. Et j'arrête tout de suite, on a eu l'introduction orchestrale, pour vous demander, là vous avez bien saisi le premier air, ce que vous ressentez à l'écoute du deuxième air, de manière très très spontanée. Là, la structure est beaucoup plus légère, on a une mélodie. Serein. Là, le texte, donc c'est Clotarco, qui est un de ses lieutenants de Rinaldo, a que soient apaisés les dieux de la guerre, qui ravage ton royaume, et qu'entre nous soit renoué pour l'éternité le sceau de la confiance et de l'amitié. Vous étiez très bon. Je vous fais écouter à nouveau, et après l'air. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose à la fin? Oui, à la fin, oui, vous disiez? Oui, c'est ça. Je vous ai pas dit le texte, là. Mais oui, il y a finalement une revendication. Mais je vous l'ai pas dit exprès, et quand même, je pense que ça se ressent. On a comme ça un air très fluide qui se veut très pacifiste, et à un moment, une revendication qui est très importante. Maintenant, je vous fais écouter un récitatif. Vous savez que je vous apprends rien, mais l'opéra, c'est la succession de récitatifs où l'action se déroule. Donc c'est une succession de récitatifs et d'airs. Ce qui est très particulier avec Haydn, et avec la période classique, c'est que les récitatifs vont être accompagnés par l'orchestre. Pendant toute la période baroque, les récitatifs, donc le moment où l'action est dite et l'action se déroule, ils sont juste accompagnés par le clavecin et un violoncelle, ce qui rend on appelle ça le récitatif secco. C'est vrai que c'est assez sec, c'est juste un clavecin. Et là, ça prend une toute autre dimension, c'est que l'orchestre devient un personnage supplémentaire, et il devient un grand personnage de l'action. Alors attention les oreilles. Morgan, this is for you. You will listen to syncopations, and syncopations are here to mean that he's very anxious. Là, on est à la fin du 3e acte. Rinaldo est pris dans une forêt enchantée, mais plutôt une forêt hantée, une forêt pleine de furie. Et il se lamente, il n'a plus aucune force,
Que vois-je? D'horrible furie. Ah, le courage me manque. Je vous le redirai. Au ciel, quelle souffrance. Et ça commence comme ça. Orrende furie! Ah, vien manco il valore di più. Oh, c'è, che pena! In me. Bon, ça vous a plu? C'est assez clair, vous comprenez, j'ai pas besoin de traduire, mais c'est voilà. Donc en gros, une des questions, c'est s'il n'y avait pas eu ce texte, est-ce que vous auriez compris quelque chose? Est-ce que vous auriez compris qu'il se passait quelque chose? Je pense que dans la tonalité, on comprend certains accents dramatiques, certains moments de relâchement, certains moments beaucoup plus apaisés. Et finalement, on va venir maintenant à l'écoute d'un concert ou de la musique instrumentale pour laquelle il n'y a pas de mots. Et je vais emprunter quelques mots à un texte que j'ai commandé il y a quelques années pour la sortie de notre premier disque des symphonies parisiennes. Le premier disque s'appelait La Reine, puisque une des symphonies parisiennes s'appelle La Reine de France. Et c'est un texte qui a été écrit par Michel Garnier-Panafieux. Elle écrit, donc l'idée c'est les réflexions sur la théâtralité dans la musique instrumentale chez Haydn. Hélas, que ceux qui ne regardent la musique instrumentale que comme un vain bruit n'ont-ils comme moi entendu exécuter les quatuors de Boccherini, de Haydn et de quelques autres maîtres célèbres. Ils avoueraient que l'art dramatique a toujours inspiré ces grands maîtres, même dans les ouvrages où il ne peut se montrer aux yeux. Ça, c'est un extrait d'une méthode de violon 1800 de Giuseppe Maria Cambini, grand compositeur d'opéra et de quatuor à cordes. Il a écrit 150 quatuors à cordes. Et donc, ça veut dire, il souhaitait transmettre ça à ses élèves. C'est-à-dire, n'oubliez pas que dans les quatuors, dans la musique instrumentale, l'art dramatique est là. Et là, je vais vous faire écouter un quatuor de Haydn, opus 20, un des tout premiers opus, où il inscrit dans son quatuor un récitatif d'orchestre tel qu'on a pu l'entendre tout à l'heure, sans parole. J'arrête là.
Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou est-ce que ça vous parle, disons? Est-ce que vous remarquez quelque chose de différent d'un mouvement traditionnel? Est-ce que... Et est-ce que ce serait au point que ça vous raconte de mettre des mots ou d'avoir envie ou même pas envie, mais que ça éveille oui, des réactions, des mots, des sentiments, d'une action, d'une situation? Bon, alors je continue. Depuis le premier âge de l'opéra, celui du drame grec, le son et le verbe, musique et poésie sont des forces à la fois antagonistes, indissociables et complémentaires, qui ne pouvant vivre sans s'unir, échangent leur pouvoir en un mouvement inexorable d'attraction et de répulsion. La fin du XVIIIe siècle est l'un de ces jalons où, bien que l'opéra demeura l'objet essentiel des querelles esthétiques, la musique instrumentale prit une importance nouvelle et considérable. Haydn, dont la stature fut magnifiée par ses contemporains, domina l'effervescence créatrice de cette période où naquirent des genres, notamment la symphonie et le quatuor à cordes. Plus que tout autre, Haydn a appliqué à la musique symphonique des techniques et des structures dramatiques. Car féru d'opéra, le public voulait retrouver, et là c'est très intéressant, le public voulait retrouver dans la symphonie l'intérêt dramatique de l'intrigue qui se noue et se dénoue, la clarté de l'action, et voir satisfaites les exigences traditionnelles de la scène par l'unité de ton, de caractère et d'action. Pour moi, là où c'est important, c'est que la recherche du public au XVIIIe siècle est probablement très différente de celle du public d'aujourd'hui. Et on voit bien que l'imagination, en effet, et ce besoin de théâtre et de drame étaient présents, mais pas uniquement sur la scène du théâtre, mais sur la scène du concert traditionnel où on entendait des symphonies et des quatuors. Si la musique instrumentale du XVIIIe s'inscrit dans une esthétique qui apparentait la musique à un langage, cette esthétique prit une importance particulière chez Haydn, dont l'imaginaire était nourri d'idées extra-musicales, car il cultivait l'idée poétique de programme, sorte de modèle littéraire lui servant de source d'inspiration. Et on sait dans ses écrits que Haydn avait besoin de 2 heures par jour pour laisser aller libre cours à son imagination. 2 heures, c'est très important pour un compositeur qui était surbooké. Et j'ai eu la chance d'aller dans le château. C'est vrai que c'est des lieux absolument extraordinaires, des grands jardins, la forêt. Et donc, il disait lui-même qu'il avait besoin de 2 heures pour s'imprégner, imaginer des situations qu'il allait ensuite retranscrire sur le papier. Selon les tablettes de Polymnie, on est en 1811, il a dit lui-même, en parlant à Beethoven, qu'il avait toujours en composant quelque objet moral en vue, ce dont ses symphonies, l'adieu, l'ours, la militaire ou celle du distrait offrent la preuve irrécusable. Et le critique de comparer les ouvrages de Haydn à des tableaux, ou pour mieux dire des poèmes héroïques, où rien ne manque, où tout est à sa place pour peindre passion et sentiment. De même, évoquant dans ses mémoires les belles symphonies de Haydn, Grétry affirme leur avoir 100 fois prêté les paroles qu'elles semblent demander. Ça, c'est aussi très intéressant d'un auteur français, Grétry, qui lui a écrit énormément d'opéras comiques, qui dit vraiment ce besoin, quand à l'écoute d'une symphonie de Haydn, à l'époque à Paris, dans les années 1770-1790, c'est le compositeur le plus joué. Tous les concerts commencent par une symphonie et terminent par une symphonie de Haydn. Grétry, donc dans ses mémoires, dit qu'il a eu besoin, ou peut-être pas besoin, mais c'était naturel chez lui de mettre des mots sur sa musique. Cambini, lui, donne comme exemple de l'inspiration dramatique de ce maître un andante de la symphonie 53, l'Impériale. Je vais vous la faire écouter, qui selon la tradition se référait à une chanson française, ce mouvement-là, l'andante, dont l'expression est la naïveté, la candeur, l'innocence d'une bergère qui reproche à son amant de l'avoir trahi. Alors, on va écouter le moment où la naïveté, la candeur, l'innocence de la bergère sont là, et il y a un moment où, quand même, elle lui fait des reproches. « Quoi, tu peux m'être infidèle? Qui t'aimera plus que moi? Si je te parais moins belle, mon cœur n'est-il rien pour toi ?»
Je coupe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je ne dis rien. Je termine. Haydn, qui misait sur un public familier d'un langage musical nourri de mots, d'images, de caractères ou d'airs bien connus, ne livrait pas sa source d'inspiration. Il ne la montrait pas aux yeux. Ça, c'est Cambini qui le dit. Et il la cachait comme un secret. Ça, c'est Carpani. Mais cette activation de l'imaginaire de l'auteur mais cette activation de l'imaginaire de l'auteur suscitait celle de l'auditeur. C'est à la reconquête de ce langage que le public du XXIe siècle doit partir pour comprendre les spécificités de Haydn, symphoniste, à l'origine de son immense popularité. C'est celle d'avoir fait bénéficier la musique instrumentale d'une cohérence dramatique nouvelle, en enrichissant sa panoplie de principes scéniques acquis grâce à la pratique de l'opéra, tant comme chef d'orchestre que comme compositeur, d'avoir instauré dans la musique pure un rapport musique-action aussi structuré que dans l'opéra, et d'avoir conformé la symphonie aux exigences fondamentales de la construction théâtrale. La dernière chose qui me semble importante, on parlait tout à l'heure, quand vous vous rendez à l'opéra, vous avez une vision qui est un peu obligée, donc de la scène, de la disposition. Quand vous allez à un concert de musique instrumentale, un concert de quatuor, une symphonie, je pense, et vous pourrez me dire aussi ce que vous en pensez, je pense que l'œil va être attiré par la scène, et finalement, même s'il n'y a pas de mise en scène, le fait qu'il y ait des instrumentistes sur scène, habillés d'une telle manière, chaussés de telle manière, éclairés d'une telle manière, même si c'est tout à fait standardisé, finalement, ça crée quand même une mise en scène, et je me demande si ça ne crée pas un filtre et un frein à l'écoute, puisque pour moi, je pense que quand on écoute et quand on regarde, le regard est beaucoup plus puissant que l'écoute. On le voit bien maintenant de nos jours avec la puissance des vidéos qu'on trouve sur Internet. Et je le vois bien d'ailleurs quand on fait quand on fait du montage, par exemple. Quand on fait du montage d'un disque, on est beaucoup plus scrupuleux quand on fait le montage d'une vidéo. Parce que on n'écoute pas pareil quand on a l'image. Et on peut être un peu moins exigeant quand on monte un DVD que quand on monte un CD. Et ça, c'est assez fascinant. Et finalement, je me demande si quand on va écouter une symphonie de Haydn, est-ce qu'on est vraiment en capacité de se mettre dans une écoute active, une écoute où le cerveau va être finalement exploité, va être attiré, parce que l'œil va être attiré par la paire de chaussures de la violoniste, le violoncelle d'une drôle de couleur du violoncelliste, de la coupe de cheveux du troisième flûtiste. Et finalement, j'ai peur, voilà, que ça crée que ça crée un frein à l'imaginaire. Or, à mon avis, pour comprendre cette musique, c'est bien ce qu'il faut, c'est se mettre dans une position où on est tout à fait ouvert à s'imaginer des histoires. On va terminer par le premier mouvement de la symphonie La Reine, une partie du premier mouvement. Attendez, oui, on n'a qu'à faire ça. Premier mouvement de La Reine, qui normalement est assez majestueux, solennel.
terminerai par les quelques mots que vous avez en introduction ce petit mot de la directrice. Avec l'introduction de la musique vivante à l'Institut, nous avançons avec Wagner vers là où s'arrête le pouvoir des mots, vers un univers où l'intelligence seule ne nous permet pas de pénétrer. Merci beaucoup.